Яна приветствует вас. И да, мои новые подписчики, я Яна. Привет, приятно познакомиться. Просто я смотрю то, что началась снова вот эта эра, когда меня начали путать с пацаном, хотя я биологически далеко не пацан, и уж тем более мелким пацаном. Какой это мелкий пацан? Ладно, просто пацан, но мелкий пацан, слушайте, блин. Короче, я Яна, я ЗеспрингЯнаву, алло. Я, конечно, понимаю то, что у меня для девочки, наверное, не совсем типичный голос, потому что, ну, все же думают, что у девочек обычно высокие, тонюсенькие голоса. И тут я такая, здорово. Но, блин, я в любом случае не мальчик, к сожалению или к счастью. Я просто Яна. Что ж, сегодня мы с вами будем обсуждать записи разговоров Ванессы, Венни с ее психотерапевтами, которых всего было 5. И в этих записях есть прямые доказательства в пользу того, что Ванесса это и есть Венни. Даже несмотря на то, что до игры это было понятно, и в самой игре есть этому доказательства, ну, кроме вот этих записей. Но все равно, об этих записях особо пока еще никто не говорил, поэтому начнем же. Итак, как вы меня и просили, я к каждой записи написала русские субтитры. Иногда для меня это было сложно, потому что я на самом деле очень много и часто разговариваю на английском, и я знаю, как сказать по-английски какое-то слово или предложение. А как по-русски я понятия не имею, я просто забываю русский, я серьезно. Но в любом случае я это сделала. Давайте так, сначала вы слушаете запись, читаете перевод, а потом после каждой записи я буду комментировать. Но сначала, в общем, расскажу о том, что там есть явные намеки на то, что у Ванессы раздвоение личности, и она находится под контролем Вильяма. Там говорится о костюме Венни. Ну, то есть то, что Ванесса купила там какой-то костюм, и она еще не хочет рассказывать, для чего он ей нужен был. Про то, что Ванесса наврала о своем прошлом, про то, что она там с кем-то разговаривала, про то, что ею явно кто-то манипулирует и так далее. И еще это не сама Ванесса решила обратиться ко всем этим психотерапевтам. Ее к ним направил Fazbear Entertainment. Эти психотерапевты работают на Fazbear Entertainment. Первые 3 психотерапевта пропали без вести. Один из них вообще был убит. Причем у первых 3 вообще голоса очень похожи на голоса Балоры, потому что всех их 3 озвучивает актриса озвучки, которая озвучивала Балору. Hello, Vanessa. How are you feeling today? You look a little tired. Well, it's been a while since we last spoke. How's your anxiety been? You did so well with your calming protocols when we first worked together. Are you still using those? Yes? Okay, good. Well, now I understand there's a new issue. It came on just recently, rather suddenly. Can you tell me about it? What issue? I've been doing my job. I come in and sit at my desk and do my work. Yes, of course you do. Your performance reviews are good. But a routine check of your online history has revealed that you've spent quite a bit of time with someone in an encrypted conversation. We have transcripts, and I've read them. But it's not clear what you're talking about in these conversations. I can't make sense of it. You must be getting something from these that I'm not getting, right? Who are you talking to in these? No one. Sometimes I talk with Lewis. He's in the marketing department. He's nice, I guess. Yes, I see Lewis here. But there's someone else. Здесь мы узнаем то, что Ванесса с кем-то переписывается в зашифрованной переписке. Мы все знаем то, что это Вильям-Глич-Драп. И когда психотерапевт пытается узнать у нее, с кем же она переписывается, она начинает отнекиваться. То есть она не может рассказать, с кем она ведет беседу. Но ясное дело, личность Вильяма должна быть скрыта в этом случае. Good morning. Isn't it a pretty day? No? What's the matter? Oh, right. Too bright. I'll pull the shades. Better? When the shade's pulled, it feels like we're in a cubbyhole or a cave? Yeah? So you're not talking to me again today? This isn't all that productive, you know. Don't you think the sessions are more successful when you talk to me? You know, everyone associated with this company gets performance reviews, right? When my sessions don't get results, my reviews aren't very good. If you don't want to talk for your own sake, how about for mine? You don't want me to get in trouble, do you? I could be put in the corner for a timeout.
Yeah, you think that's funny, huh? В этой записи Ванесса вообще молчит. Возможно, в этот момент она была полностью под контролем Вильяма. Кстати, заметьте, у всех этих записей есть разные номера. Так вот, под этим номером записи, где Ванесса разговаривает, а под этим номером, когда Ванесса молчит. То есть, во время того, как она молчит, она полностью под контролем Вильяма, и она является типа Венни. Это последняя запись с этим психотерапевтом. Hi, go ahead. Sit down. I don't know you. What happened to... Oh, we'll get to know each other in no time. I've read through all your files, so I feel like we've been talking for weeks. I feel like I know your dad, too. Bill, right? Your dad's name was Bill? I'm sorry, what did you say? I try to do what I'm supposed to do. I know you do. Your supervisor notes that you follow instructions perfectly. Your dad made you follow instructions, didn't he? I'm talking about the custody battle between your mum and your dad. Your dad didn't play fair, did he? He used to make your mum look bad in court. I'm so sorry that happened to you. Do you want to talk about how that felt? I suppose I don't need you to tell me it felt bad to have a parent scare you into saying things that weren't true. He manipulated you. It wasn't your fault. It's really sad, but it's common for one parent to use their child to hurt the other parent. I know your mum after she lost the custody case. I was supposed to be a good girl. What happened to her had nothing to do with you. Even though it was your testimony that did it. Was that testimony true? No, I didn't think so. But your dad is to blame, not you. В этой записи мы узнаем то, что у Ванессы якобы было тяжелое детство, ее родители развелись, у ее матери с отцом была борьба за опеку над Ванессой, в которой победил отец, которого зовут Билл. Билл — это одна из вариаций имени Вильям. Из-за этого некоторые люди начали считать то, что Вильям — отец Ванессы, но хронологически этого не может быть. Тут дело вот в чем. Я забегаю немного вперед, но все равно расскажу. Ванесса наврала о своем прошлом. Все то, что она сказала, было неправдой. Это дальше будет в следующих записях узнаваться. Вильям конкретно промыл мозги Ванессе. Он заставил ее сказать это, чтобы запудрить мозги и всем остальным людям, в том числе и психотерапевтам, чтобы никто не догадался, что действительно происходит с Ванессой. У меня еще есть предположение о том, что Ванесса рассказывала то, что было правдой, но не в ее жизни, а то, что было в жизни Вильяма. Либо просто Вильям придумал эту историю и сказал, чтобы Ванесса рассказала именно это. Никто не должен узнать то, что Вильям на самом деле завладел какой-то невинной девушкой и заставляет ее выполнять какие-то разнообразные действия. Когда психотерапевт спрашивает про имя ее отца, Ванесса начинает там шушукаться. Она не знает, что ответить, потому что все это было неправдой. Либо в этот момент она там переговаривалась как-то с Вильямом. Ванесса говорит, она делает то, что должна, а она делает то, что говорит ей Вильям. Психотерапевт говорит то, что отец заставляет ее следовать его инструкциям, но на самом деле это Вильям говорит ей следовать его инструкциям, никакой не отец. Еще тут есть такой тонкий намек, он манипулировал тобой. Это как раз таки то, что и делает Вильям. You're not going to talk to me? No? What's the problem? Oh, the flowers? Yes, these are particularly fragrant today, aren't they? I'll move them. There. Now, let's see. What are you looking at? You're amazingly alert, aren't you? All right. Well, I'd like to have you tell me about yourself. But I can see that you're not going to do that. Or are you? All right then. If you aren't going to talk to me, I'll just go by these notes. You just sit there and be comfy. Or not. That chair doesn't really fit you, does it? Well, this won't take long. Let's see. Your previous counselor is no longer available. Does that bother you? No? You don't look surprised to see me sitting here instead of your last therapist. Well then, let's get to it. I'll admit that some of what's in your file is a little surprising. Overall, you don't come across as a troublemaker. But if you read between the lines, it's clear that you have a little rebellious side, right?
And I'm surprised by your knowledge of computers. You're something of a phenom. Do you know what that word means? It means you have unusual skill. Like a hacker. I assume you know what a hacker is. Yes? Do you think of yourself as a hacker? Здесь прослеживается вот это вот раздвоение личности Ванессы. Она не хулиганка, она, в принципе, спокойная девушка, но также проявляется у нее какая-то бунтарская сторона, что присуще Венни. Также в этой записи ей не очень комфортно, и ей не нравятся цветы, но в одной из следующих записей она будет любоваться цветами и сидеть в комфорте. Еще у Ванессы прекрасные владения компьютерными технологиями, и она считает себя, скорее всего, хакером. Но вообще в следующих записях будет рассказываться про то, как она взламывала систему. А теперь вспомните, как она подключалась к мониторам во fnafsecuritybreach, как она обрывала соединение, когда Фредди пытался подключиться к серверу, чтобы сообщить о Грегори. И когда сам Грегори даже сказал то, что Ванесса оборвала соединение у Glamrock Фредди. Good morning, Vanessa. Let's jump right in, shall we? I got a message last night about you, and I have to be honest, it was upsetting. Apparently, the IT department has put together a pretty lengthy report chronicling non-job-related communications that have been coming to your computer. The fact that you're still doing something obviously not work-related on the job is disturbing enough. But what bothers me about what I read is that the messages you're getting seem very manipulative in nature. Do you know who I'm talking about? I get a lot of messages from friends. I like when Lewis writes to me, he's funny. I'm not talking about Lewis. You know who I'm talking about. Why won't you open up about it? What you might not know is that this person who's been sending you messages has been hacking into your personal files too. These are the same files I have here. These files are full of details about your life. Do you know what that means? I'm not in the tech department. I just type on the computers. I know that. But what matters here is that this person who is contacting you knows a lot about you. Lots of people know more than I do. Sometimes I need to listen. В этой записи узнается то, что уже даже коллеги начали подозревать Ванессу в чем-то неладном, так как она занималась тем, что не относится к работе, и опять-таки переписывалась с Вильямом, который манипулировал ею. Уже второй психотерапевт спрашивает, с кем она говорит, а Ванесса опять начинает отнекиваться и говорить про Льюиса. Ванесса также говорит фразу «Иногда мне нужно слушать». А кого слушать? Вильяма. Это тоже последняя запись с этим психотерапевтом. А теперь заметьте, после того, как психотерапевт спрашивает, с кем Ванесса говорит, он тут же исчезает. К этому мы еще вернемся. Good morning. It's good to meet you. I've read your file, so I'm up to speed on what you and your previous therapists have worked on. Sure, you can have a candy. I'll have one too. You look chill sitting there like that. Not a care in the world, huh? All right. Well, I'd like to start by talking about your parents. What happened to them and you was tragic, but when I looked through the notes, I didn't get a sense that you've processed that emotionally. When I read your account of what happened, it came across as, well, more of an objective rather than a subjective narrative. Oh, sorry. You don't know what that means, do you? What I mean is that the way you told the story is more like you were reading something from a book than you were talking about your own past. That makes me think you've cut yourself off from it. Is that right? Not sure? Well, I see in your file that you spend a lot of time by yourself and are good at self-dialogue. You know what I mean? Asking yourself questions and getting answers. So maybe you should ask yourself how you really feel about your past. Maybe you should give yourself a chance to really look at what happened and let yourself be upset about it, so you can let it go. В этой записи уже третий психотерапевт начинает подозревать что-то неладное, что все, что Ванесса рассказала о своем прошлом, было как бы выдумкой. Еще также узнается то, что Ванесса на самом деле одиночка и любит проводить время наедине с собой. Также Ванесса не знает, что она чувствует о своем прошлом. Естественно, она этого не знает, ведь этого в ее жизни не было. Hi, Vanessa.
Would you like a candy? Butterscotch today. No, thank you. Those have 35 calories apiece. Well, they taste good to me. Okay, I thought we could do something today that will help us get to know one another better. It looks like you've never taken an ink blot test, right? No? Okay. Then I'm going to show you some ink blots, like this one. And I want you to tell me the first thing it makes you think of. Here we go. What do you see here? A treehouse. It does look sort of like a treehouse, doesn't it? Do you like treehouses? I like to sit outside and read. That's good. Now, what about this one? A beetle. Really? Looks like a face to me. That's very interesting. В этой записи Ванесса уже не берет конфетку, как в прошлой записи. Тоже чувствуете вот это раздвоение личности? На прошлой записи она такая смелая, смело берет конфетку, а тут такая нет, спасибо, и сидит спокойно. Еще здесь она проходит тест с чернильными пятнами. Я думаю, вы знаете, что это за тест. Have you thought more about what we talked about? In our last session, you told me you were sad and scared about what happened to you. I suggested you write down exactly what made you so sad and scared. Did you do that? You know, I work with people of all ages, from little kids to the very elderly, and everyone reacts to tragedy differently. Tragedy always leads to a feeling of loss. It's a hole that feels funny, right? Yeah. So, if you could process those feelings, how do you think it would affect your fantasies? Would you keep them in the way they are? Ванесса сказала то, что она напугана и расстроена тем, что случилось в ее прошлом. Но это тоже не так. Она просто старается отходить от этих всех разговоров про манипуляции с Вильямом, чтобы никто ничего не узнал. What are you doing? Oh, you like those? I do too. They smell so sweet, don't they? Apparently, the janitor on this floor has a garden and has been putting bouquets in the offices here for years. Do you ever grow things? No? I work a lot. I know you do. Maybe more than you should. More free time would do you good. Do you have a hobby? No? Perhaps we could find one for you, like a sport. No? I have a craft space in my basement. Maybe I could come up with something you could learn to do. I don't like dark basements. И вот та самая запись, где Ванесса любуется цветами. И еще она говорит, что не любит темные подвалы. И тут она тоже врет. Вспомните, где была найдена маска ВЕННИ во FNAF VR. I'd say make yourself comfortable, but I think you already are. It looks like you could take a nap. That's a nice chair, isn't it? According to these message logs, you've been working pretty late over the last couple of weeks. Or not working. Are you ready to talk about who you're interacting with? From what I can see here, the interaction is getting more serious. Is it distracting you from your work? My work is important. There's a non-disclosure agreement. Здесь психотерапевт опять пытается узнать, с кем же она взаимодействует, и отвлекает ли это ее от ее основной работы. И Ванесса говорит фразу «это соглашение о неразглашении». Она это говорит не по отношению к своей основной работе, она это говорит по отношению к работе с Вильямом. Она не имеет права людям что-либо об этом говорить, никто не должен узнать секрет. Good morning, Vanessa. Well, I can't blame you for looking out the window instead of listening to me. It's a gorgeous day, isn't it? I like the blue sky. So do I. Now, let's see what we can get done on this nice sunny day. Okay, here we go. I know part of your job requires you to do online searches, but a routine audit of your search history has revealed that you're doing a little private searching on company time. Is that right? I get breaks. That's true. So, on your breaks, it looks like you were shopping for a costume. You purchased some fake fur material. What are you gonna make? What was that? Did you say the costume is a secret? Why is that? I can't talk about this. He said he would always be watching. He could be here or there, anywhere in
Are you talking about your dad? Have those feelings come up again? I hate sounding like a broken record, but this is something you really need to resolve if you're ever going to be happy. I have. I compartmentalized him. He's locked away. No, that's not what I mean. You can't just ignore an issue. You have to face your memory of the experiences and process them so you can let it go. So you don't get triggered anymore. You can use a sort of self-dialogue to release these things. I don't like doing that. Well, okay. We'll get back to that. I'd really like to know something about this costume. What's it for? Ну, тут, сами видите, Ванесса покупает какой-то костюм. Интересно, что же за костюм? А это же костюм Венни. И Ванесса напрочь отказывается говорить, для чего он ей нужен. Она не может говорить об этом. Она также говорит, что он постоянно за ней следит. И он находится там, и тут, и здесь, и он вообще везде. Она имеет в виду Вильяма. Вильям за ней следит. И Ванесса, похоже, в какие-то моменты это осознает. То есть Вильям не постоянно ее контролирует, а время от времени. Ванесса пыталась как-то себя отделить от него, но у нее это явно не получилось. I understand you'll be transferring to a different location soon. I'll be sorry to see you go. I think we've been making progress, don't you? You can request to come back and speak with me more on your own time, though. Did you know that? Our sessions don't have to be company mandated. I have all sorts of clients, Vanessa. I don't just work with corporations. I work with individuals and small groups. I even work in schools. I'm wherever I'm needed. I'm needed somewhere else now. Thank you. Тут Ванесса говорит интересную фразу. «Я нужна сейчас в другом месте». А она нужна там, где Вильям. Там, куда Вильям скажет ей идти. When I'm getting to know a new client, I like to start by finding out directly from them what they like to do. How do you spend all the time you have? Nothing. Well, how do you feel about sports? You like sports? Yeah? No? Oh, I get it. You like to watch them, but not play them. You like being inside, don't you? I get that. Lots of weird stuff outdoors, isn't there? Yeah, I understand. Well, I hate to do this right off the bat, but I've been directed to ask you about this. Apparently, I'm the 4th therapist you've had. And apparently all 3 of your former therapists have gone missing. Or 2 of them are missing. I don't want to scare you, but I have to tell you that one of them was found dead. That doesn't seem to upset you. Well, then I guess I'll go ahead and tell you that the woman's body was pretty messed up. It looked like it was mangled by machinery. That doesn't bother you either? It's all pretty strange, I think. I'm not clear on the circumstances. Apparently the police don't have any evidence. How does all of this make you feel? Maybe I should be watching my back. Yeah, that's funny, isn't it? Okay, shall we move on to something lighter? А вот и самое интересное. Все прошлые 3 психотерапевта пропали без вести. Один из них был убит. Возможно, остальные 2 тоже были убиты. И их всех убрала Ванесса. И вот почему это ее ни капли не удивило. Вильям сказал ей убрать всех этих психотерапевтов, потому что они знали слишком много, и они пытались узнать его секрет. И, естественно, она убивала, будучи как Венни. Все те, кто хоть как-то пытался узнать секрет Вильяма, должны быть убраны. Все те, кто задавал слишком много вопросов, должны быть убиты. А теперь вспомните то, что я вам сказала ранее. После того, как психотерапевты спрашивали, с кем же Ванесса переписывается, с кем же она ведет различные манипуляции, они тут же исчезали. Do you know a place called Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex? I'll take your silence as a yes. And besides, I know you know it, because the technicians who work for Pizzaplex know you. Or rather, I guess it would be better to say that they think they do. They report that they've caught you on camera, or at least it appears to be you. Nothing to say about that? Well, the techs are convinced that you've hacked into their system many times. Although, I'll admit I don't see any proof here. Seems like they have more of a gut feeling than fact. But apparently, the hacks are causing all kinds of problems. You get a kick out of that?
The idea of techs running around like chickens with their heads cut off? Yeah, that's a funny image, isn't it? But seriously, I have to say that I think it's weird that you'd spend so much time in such a busy, social place. You seem like more of a loner to me. Lots of time by yourself instead of with friends. Lots of time talking to yourself, right? Is it the electronics you like? I saw in your file that you have developed software programs that talk to you in repeat phrases, right? The program asks you questions and prompts you for responses. It's kind of like your own self-therapy, isn't it? Another way of talking to yourself to work things out, right? When I saw some of your recent encrypted conversation logs, that's what I thought I was looking at. It felt like I was watching someone go back and forth in their own head. But the techs found something that's different than that. When I read what they found, at first, I thought I was looking at more examples of you just talking with yourself. Then I realized it was different. When I study this, it sounds like there is someone else responding to you. Who is it? И также четвертый психотерапевт догадывается о том, что Ванесса все-таки с кем-то разговаривает, именно с Вильямом. И когда я говорю, кстати, с Вильямом, я также имею в виду гличтрапа, а гличтрап и Вильям — это одно и то же. Также Ванессе нравится взламывать системы в мегапиццеплексе. Уловили намек? Взломы, сбои, гличи. Попахивает гличтрапом, Вильямом и ВЕННИ. Странное немного выражение, но я думаю, вы поняли, о чем я. I saw some ink blot test results in your file. I like ink blot tests. You want to do one? Yes? Okay. How about this one? What do you see? What? You want to hold it? Okay. You think it's a mask? It reminds you of a mask? Like a disguise? Yeah. I can see that. You like the idea of being disguised? Disguises let you be sort of invisible, don't they? You can get away with almost anything when you're invisible, can't you? Yeah, you like that idea, huh? Well, okay, moving on. I have another report we need to talk about. Apparently, the techs were reviewing communications going in and out of this building, and they came across some interesting things. They say you were in communication with someone, or maybe something. Pretty strange. What do you think about that? Nothing? Well, the techs say it looked to them like it was an attempt to manipulate you, or maybe to lure you somewhere. There, that's better. On this side of the desk, I can see your eyes. The thing is, when I read the communications, I get something different out of them. I don't think you're being manipulated here. I think you're the one doing the manipulating. No comment? Huh? Okay. Then how about this? I have this still shot the techs pulled from the security footage that recorded you in the pizzaplex. That's you, isn't it? I know this image is distorted, but I think it looks like you. And you're not alone here. You're talking to someone. Or something. It's hard to tell. What are those things? They almost look like rabbit ears. What? You find that amusing? Well, I guess it is. Венни нравится идея маскировки, ей нравится быть невидимым. А теперь вспомните то, что она носит костюм Венни, и она прячется. Никто не знает, кто под этим костюмом прячется на самом деле. А в нем на самом деле Ванесса. Тут опять говорится о том, как коллеги начали подозревать Ванессу в чем-то неладном, видели, как она с кем-то или с чем-то связывается, ну то есть с Вильямом Гличтрапом. Они видели то, что это была конкретная манипуляция над Ванессой, то, что Вильям пытался ее куда-то заманить. Также был найден снимок, где Ванесса конкретно с ним разговаривает, и там были видны
видны кроличьи уши, а у Гличтрапа ведь кроличьи уши. И у Ванессы, у ее костюма Венни тоже кроличьи уши. И еще психотерапевт говорит то, что это Ванесса манипулирует, а не Вильям. И это кажется потому, что Вильям же время от времени контролирует Ванессу полностью, и он как бы вселяется в ее тело. I got another message from the techs at the Pizzaplex. I'm afraid it's about you again. The techs have been struggling to fix some serious glitches with the robots. I'm not sure what exactly is wrong, except that it's making the robots more eerie than entertaining. You like that? Eerie instead of entertaining? Thanks, but it's really not that funny. Apparently, the glitch extended beyond the robots. It went system-wide. It began infecting all the machines, and when the techs traced the glitch back to its origin, it led them to you. I'm not going to pretend to understand everything I'm reading here, but what I get is that the system-wide glitch was like a cascade that was broadcasting a very dangerous message. While the techs were trying to reprogram the system to remove the glitch, the source of the glitch shifted. You'll have to excuse me, I'm not all that familiar with computer programming, so I might get this wrong, but what I understand is that the glitch stopped being a glitch and turned into an intentional set of subroutines that were aimed at creating the same thing the glitch created. Those subroutines seem to have come from you. Can you explain that? Listen, I'm on your side here. Our sessions are just between you and me. The techs can't prove what they think, so you're not in trouble. I just thought you could tell me what you're trying to do. Maybe if we could get to the bottom of that, it could help you. What do you think? Still not talking? All right. Well, then let's do this. Why don't we talk about the research I did in your past, shall we? Some therapists think they should only focus on information they get from their clients, but some therapists, like me, think it's helpful to find out about clients from other sources. Wanna guess what I found out when I looked into the tragedy of your past? All that stuff about your parents? You aren't even gonna look at me? Fine. You can look at the floor all you want. But it won't change the fact that none of what you said in your file about your parents was true. The truth is, you had great parents, a great childhood. Why did you lie? Look at me. Tell me why you lied. Well, I can understand why you might feel angry about the way I just confronted you. Why don't we come back to this another day? You're shaking your head as though that's not going to happen. И здесь узнается то, что Ванесса сделала общесистемный сбой, глич, которому также подверглись аниматроники. А теперь вспомните еще раз, как Ванесса оборвала соединение у Глэмрок Фредди, как все аниматроники вдруг резко стали жуткими и начали охотиться на Грегори, и как Ванесса могла подключаться ко всем мониторам и так далее, в которых причем она глючила. Она все это делала не просто так, она это все делала по приказу Вильяма, и она это все делала уже будучи Венни. И в этой записи этот психотерапевт подтверждает то, что все то, что говорила Ванесса про свое прошлое, было неправдой. На самом деле у Ванессы было прекрасное детство и прекрасные родители. У меня еще есть предположение о том, что Вильям на самом деле не выдумал там какую-то историю о прошлом Ванессе, чтобы она ее рассказала, либо Ванесса рассказывала часть прошлого Вильяма. Может быть, Вильям просто настолько проник в сознание Ванессы, что исказил все ее прошлое, чтобы Ванесса рассказала все да наоборот. Психотерапевт предлагает Ванессе поговорить об этом в другой день, но Ванесса мотает головой, знак того, что это не произойдет. А это не произойдет, потому что этот психотерапевт теперь тоже знает слишком много и тоже начал подозревать о том, что Ванесса с кем-то ведет переговоры и находится под чьим-то контролем. Ванесса, скорее всего, убила и этого психотерапевта. И больше записей у нас нет. Также раздвоение личности Ванессы, как говорил уже один психотерапевт до этого, проявляется в том, что при всем том, что она одиночка, любит проводить время наедине с собой, она работает в общественном
ровном месте. Не странно ли это? В самой игре еще Глэмрок Фредди говорил то, что Венни похожа на Ванесса и Банни, ну то есть кролик. Если Ванесса и Банни вместе совместить, то будет Венни. Причем Фредди говорил, что ему это не кажется совпадением. Вот еще одно доказательство, кстати. А теперь вернемся к одной из неканоничных концовок fnafsecuritybreach, где мы увидели якобы две Ванессы, и где я говорила в одном из прошлых видео о том, что это может быть намеком на ее раздвоение личности. Еще раз скажу то, что это точно не каноничная концовка, и она еще вполне себе нелогичная. А в неканоничных концовках можно натворить все что угодно. И несмотря на то, что это не каноничная концовка, здесь все-таки показана очень даже красивая репрезентация раздвоения личности Ванессы. Кстати, если вы не смотрели это видео, то посмотрите обязательно. Я там говорила об этом подробнее. Еще мне, кстати, некоторые спрашивали, что случилось с Ванессой в каноничной концовке. А она так и осталась под контролем Вильяма. Венни — это и есть Ванесса. Что ж, а на этом у меня, я думаю, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчики, делайте что хотите. Если у вас еще есть что сказать, обязательно пишите об этом в комментариях. Всем пока.